Okey, kita akan sambung 9.2 iaitu photoelectric effect. So photoelectric effect ni adalah eksperimen done by Einstein and he actually won the Nobel Prize for it. So inilah eksperimen yang menyokong Planck yang cakap our light actually move something like this, okay? It's in packets ataupun kita panggil dia sebagai photons lah, okay? So ataupun it actually behave as a particle sebab bentuk dia memang dalam packets macam tu, okay? Okay. So kita tengok apa itu definition of the photoelectric effect. Okay, apa eksperimen ni sebenarnya? Okay. So dia cakap photoelectric effects is the emission tu pengeluaran electron from a metal surface. So we know that dalam metal kan kita ada free moving electron kan? Okay. So when EM radiation ataupun light, EM radiation ni adalah light yang banyak frekuensi tu. Ya, ada infrared, ada blue light, ada UV light, yang ada spectrum of light, so yang ada banyak colour tu, okay. So when light strikes its metal surface, so what happened? Einstein ni di dalam lab dia, he take his lamp yang ada light tu, okay. So katalah, okay, so I'm going to draw the setup of the experiment, dia punya initial idea tu, So katalah dia dalam his lab, this Einstein kan, so dia cakap, oh, saya ada lamp, so dia akan pancarkan cahaya lah, the EM radiation, okay. So what happen, dia pancarkan cahaya pada a metal surface, okay, nothing more, just pancarkan cahaya saja, okay. So dalam metal surface ni, dalam metal tu dia ada free moving electron, okay. So what happen is that dia hanya pancarkan saja cahaya tu, macam tu kan. So obviously we know that daripada Planck tadi, kita tahu, kita ingat wave tu, light wave tu bentuk dia macam ni kan. Tapi sebenarnya it's incorrect. It's actually move something like this. Okay. So dia datang macam tu. So dia datang. So this is what we call as photons kan. Okay. So ni adalah light wave ataupun Planck dah bagi nama lain iaitu photons. Okay. So what happen bila light tu strikes the metal surface, okay, secara semula jadinya electron tu knocked out. Okay. So this is the photoelectric effect. Okay. Dia tak ada apa-apa pun, dia hanya pancarkan cahaya saja pada metal surface and then the electron knocked out. Okay. So remember these photons carries energy kan, macam kita nak tahu berapa satu energy of a photon tu, kita guna formula E equals to HF kan. So kat sini kamu catat nota ni. Okay. Okay, so if energy of photon is large enough, okay, large enough, okay, so maksudnya electron will be knocked out, okay. Okay, so kita panggil elektron yang berjaya keluar ni kan, this one, elektron yang berjaya terkeluar tu kita panggil dia sebagai, nama baru dia adalah elektron yang terkeluar, okay. Nama baru dia, salin je lah nama baru dia adalah photoelectrons, okay. Photoelectrons. Kenapa photoelectrons? Sebab dia electrons yang di knocked out by the photons, okay. So this is actually proof that kamu belajar dalam kimia kan. So something boleh eject something kalau dia pun a particle kan. So this one, when it move like a particle, electron is also a particle kan. So dia manage to knock out the electron, okay. So they behave as a particle, okay. So it somehow shows that it actually look like this lah, okay, like a particle in a packet, okay. Dalam bentuk bulat macam tu, okay. Alright. So, okay, Miss nak introduce kamu satu term ni okay. So you have to write this down, okay. So term ni nama dia adalah work function, okay. So don't be afraid of the term okay, fahamkan apa maksud dia, okay. So work function is the minimum energy of EM radiation. Ni bahasa skema dia. EM radiation tu cahaya lah, okay. Yang ada banyak-banyak colour tu. Required to emit an
electron from metal surface. Okay, so nak cakapnya kat situ, okay, setiap metal, okay, remember metal setiap metal ada dia punya work function dia. Katakanlah work function untuk this metal adalah 5 joule, okay. So, untuk photon kamu berjaya eject elektron ni keluar, so energy dia mesti lebih daripada energy of the photons, this one, mesti lebih daripada work function kita, okay. Katalah kita ada banyak photons ni kan. So, semua photon ni carries energy sebanyak, I think maybe, dia carries energy sebanyak 8 joule, okay. So, adakah photons ni berjaya untuk eject keluar elektron ni? Dia berjaya lah sebab the energy of the photon is larger than the work function. Itu apa itu work function? Work function lah minimum energy required to emit an electron, okay. And it depends on the metal, okay. Sometimes metal tu dia punya work function adalah 10 joule or 10 joule. So tengok energy of the photon ni yang semua ni cukup tak untuk keluarkan elektron kamu ni kan. Okay, so that is what we call as a work function lah, okay. So kamu salin juga benda ni, okay. So kalau kita ada metal surface and then kita ada elektron dalam ni kan, okay. So let's say we have a photon datang, okay, banyak-banyak ni datang kan, okay. And then kalau kita cakap energy is larger than the work function, iaitu work function ialah minimum energy required to emit an electron, okay. So kita cakap electron emitted with Kmax lah, okay. So what happen, elektron kamu ni akan terkeluar kan, and then dia akan bergerak lah with velocity v, okay. So and then kalau kita ada, okay, elektron kini samalah, and then katalah kita ada photon datang, okay. Katalah energy of the photon, E ni energy of photon yang semua photon ni. Katalah energy of photon tu sama dengan work function kita, okay. So kita cakap energy, yes, emitted, but Kmax sama dengan kosong, okay. So what happen, your electron berjaya keluar tapi dia tak bergerak, okay. So velocity is 0, okay. And then katakanlah kalau kita ada case di mana, so ni Miss discuss dia punya possibility berlaku lah. Again, we have photon datang bawa energy, okay. Tapi energy of photon tu maybe kurang daripada work function tu. Katalah work function 5 joule, okay. And then tapi energy yang datang, energy of photon tu hanya bawa carry sebanyak 3 joule. Jadi what happen? Your electron is not emitted lah, okay. Emitted, okay. Alright, so itulah konsep dekat situ lah, okay. So remember, E is the energy of this whole photon, of this one photon. So boleh kira semua ni berapa energy dia. So maybe this one is 5, 2, 1, so 8 joule lah, okay. And then macam mana kita nak kira exactly berapa 5 joule kita ni. So the formula for the work function is, kamu salin W0, okay, sama dengan Planck constant F0, okay. So work function kita cakap W0 ni adalah minimum energy, sorry, I'm going to it's not E, minimum energy, F0 ni adalah minimum frequency, okay. Minimum of what? Minimum frequency needed to eject electron, sama juga minimum energy to eject electron, okay. So conclusion dia adalah this one is E. E ni adalah energy of photon ataupun your light lah, iaitu formula dia lah E is equals to HF lah kan, okay. So kita ada frequency of the light lah, frequency of light, okay. And then we have the work function, iaitu minimum energy needed to eject electron. So ni depends on the metal, okay. So this one, the formula is W0 is equals to Planck constant, right, frequency
F0. Okay. So F0 ni adalah minimum frequency needed to eject electron. Okay. So this one, katakanlah energi kita adalah 10 joule. Tapi work function adalah 8 joule. Jadi berjaya tak kita punya electron being emitted? Berjaya. Okay. Sebab energi yang datang ni cukup besar untuk ejectkan electron. Okay. So that is the concept lah. Okay. Nanti kita akan spesifikkan tengok dengan lebih detail macam mana eksperimen tu.